Ennyonyi eno etuuse entebbe ku ssaawa 4 enkya ya leero wakati mu mizira. Nga kalombolombo eneefuuyiddwa amazzi. Enediridde endala eyatuuka kuno nga 22 Desemba omwaka oguwedde. Ssaabaminisita Dr Ruhakana Rugunda n'abakungu ba gavumenti abalala balambudde ennyonyi eno. Abazze n'ennyonyi ssaako abakulu mu kitongole ky'ennyonyi ekya Uganda Airlines bategeezezza nga bwe bali abamativu n'ennyonyi eno. The A330neo is the ideal aircraft to launch the airline long-haul operation due to its tailored mid-size capacity and impressive range versatility. And we look forward to connecting you to the rest of the world and to connecting the world to the tail of Africa. Uganda Airlines bagamba nti kati abatambuze bakusobola okugikozesa okutuuka mu bitundu nga China, London, Dubai n'ebirala. Engendo ezo zonna zirondeddwa n'obwegendereza bungi nga tutunuulira ku ebirungi ebiriyo okugeza Bungereza n'amawanga ga Bulaaya agaliraanyeewo masaale nnyo ku by'obulambuzi bwaffe. Dubai ne Guangzhou mu China obusuubuzi. Ssaabaminisita Rugunda essira litadde ku byabusuubuzi. Establishment of the national airline is aimed at improving air transport connectivity to and from Uganda in order to enhance the country's competitiveness and foster economic transformation through promotion of international trade, stimulating our national economic growth, generating employment, and facilitating movement of people, of goods, and of services. When we start flying to those markets, particularly China and Europe, I am appealing to the business community, take opportunity to use these planes. Ye Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija akuutidde Uganda Airlines okulaba nga kino kifuuka ekyobusuubuzi ekireeta amagoba. So therefore I'm appealing to the technical officers and the managers. I know the aviation industry at times is very difficult to make easy money at the beginning, but we must have a strategic plan how we turn this business into a profitable one. Uganda erina ennyonyi endala ekika kya Bombardier 4 ezasooka okuleetebwa wabula nga zino si za ngendo mpanvu.